Hey, hello everyone. With same first session எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி session 2வையும் நம்ம கொண்டு போலாம். So I have joined. Let's wait for another 1 more minute for others to join and then we will start our session. ஓகேங்களா? So before starting our session, can I get some review from your end whether how the session was going on? First half வந்து எப்படி இருந்துச்சு? Is it something useful session இருந்துச்சா? இந்த மாதிரியான எல்லாம் கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா it will be useful for us to improve also. So how was the first session? Is it useful for you, helpful for you, understandable? First session la I have planned to solve 25 problems, but we have solved nearly 18 to 19 problems நம்ம solve பண்ணோம். So it's not bad. We have tried to complete it and we achieved somehow or 70-80% we have achieved. So it is something we have done from our end. On the first session நம்ம 18 problems கிட்ட solve பண்ணிருக்கோம். Okay, so let's wait for 2-5 க்கு நம்ம start பண்ணலாம். ஓகேங்களா? In the meanwhile, if you have any queries, then let me know in the comments. In the meanwhile, I will open the filter. Difficulty easy. Okay. ஸோ நீங்கள்லாம் வந்து இந்த செட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த செகண்ட் செஷனில் சால்வ் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கீங்களா? ஆர்எல்ஸ் லெட் வி கோ வித் ரேண்டம் அண்ட் இப்போ நீங்கள் வந்து கமெண்ட்ஸில் இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா லெட்ஸ் கோ ஆன் தட் ஆல்சோ. ஓகே, எவ்ரி திங் இஸ் ஃபைன். 2-5க்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே, லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். இன்னும் 1 more minute இருக்கு. Okay, let's start Pascal's triangle. So first வந்து நம்ம before this we have solved Pascal's triangle 1 also. Pascal's triangle 1க்கும் இதுக்கும் much difference இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இங்க பார்த்தீங்கன்னா here it is showing number of rows directly 2 numbers, but here it is showing Pascal's triangle each number is the sum of other 2 numbers directly above, given an integer of row index 3ன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா we need to start from 0 1 2 3. ஸோ அங்கேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஓகே, லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் இட். நம்ம வந்து கோயிங் டு ரிட்டர்ன் அ லிஸ்ட் ஆஃப் இன்டீஜர். ஸோ அதனால நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இட் இஸ் அ லிஸ்ட் ஆஃப் இன்டீஜர். லிஸ்ட் ஆஃப் இன்டீஜர்.
and இதுக்கு நம்ம rowனு கொடுத்துட்டு which is equal to new array list of okay. Then வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we are going to do something like row index வரைக்கும் கரெக்டா. So for int I which is equal to 0, I வந்து less than or equal to row index, then I plus plus, after this வந்து row dot add of I. Okay, first வந்து rowல we are adding the I, then வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், we are going to do again a loop which is for int j which is equal to I minus 1. Starting it should be I minus 1 and then வந்து j greater than 0 it should be j minus minus. Then வந்து we are going to add the data. So row dot set of j comma row dot get of j plus get of j minus 1. Row dot get of j plus j plus row dot get of j minus 1. Okay, this is what the solution for this, and then நம்ம வந்து return simply we are going to return the row. Okay, okay, if we try running it, I which is equal to 0, j வந்து it's I minus 1. One second. இப்போ என்ன வந்திருக்குன்னா நம்ம அவுட்புட் வந்து இட் இஸ் 0 அப்படின்றது வந்திருக்கு. மைட் பி இங்கே வந்து நம்ம instead of 0 let's try with 1. Somewhere the condition is breaking. So the thing is we need to do it 0 அப்படின்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா j comma row dot of get of somewhere we are missing something. Row dot add of okay, it should be 1 not 0. Got it. So the problem is நான் வந்து இங்க I add பண்ணனும்னு சொன்னா I add பண்ணக்கூடாது, we need to add 1. Now if we do submit, let's see. So we have done it 70% of beats, 34 test cases நம்ம வந்து 34 test cases வந்து pass பண்ணிருக்கோம். ஓகேங்களா? ஓகே. Next sum வந்து binary tree pre-order. So நம்ம வந்து in-order பார்த்தோம், இப்போ வந்து pre-order பார்க்கலாம். So in-order அப்படின்னா என்னது? left, root, right. அப்போனா வந்து pre-order அப்படின்னா என்ன? So pre-order in the sense வந்து root first வரும், root left right. ஓகேங்களா? அப்ப இந்த ப்ராப்ளமை நம்ம சால்வ் பண்றதுக்கு எப்படி எழுதுறதுனா first வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், we need to print the root. After that left right கால் பண்ணோம். It is something நம்ம in orderல பண்ண மாதிரியே தான், but here it is little only one thing is changing. Private void pre-order pre-node வாங்கிக்கலாம், pre-node node, after that list of integer result, open close curly bracket la. If node வந்து நல்லான்றது we already mentioned node equal to நல்லான்னு நம்ம எப்பயுமே செக் பண்ணணும். Then if it is null அப்படின்னா I can return it simply.
if it is not null அப்படின்னா நான் first என்ன பண்ணணும்னா result dot add எதை add பண்ணணும் I want to add the node dot value then நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா I want to traverse by using preorder அப்படின்ற call பண்ணி preorderன்ற method again call பண்ணி which why I am doing it again it is a recursive call first வந்து rootக்கு அடுத்து left கரெக்ட்டுங்களா அப்போ node dot left then வந்து result okay after that preorder node dot right comma result okay so left right result sorry no root left right ஓகேங்களா இப்போ இந்த மெத்தட நம்ம இங்க எப்படி கால் பண்றது simply I am creating a list of integer result which is equal to new array list of okay இப்போ நான் வந்து அந்த மெத்தட கால் பண்ணும் preorder open close rounded bracket குள்ள நான் root send பண்ணிட்டு simply I am going to send result array also okay fine then வந்து நான் இதை என்ன பண்ணும் returning result okay so the result வந்து இந்த method குள்ள போய் process ஆயிட்டு எனக்கு output கொண்டு வந்து கொடுக்கும் இப்போ நான் return பண்ணேன்னா it is returning me whatever process data present okay so all the test cases passed I am submitting it next வந்து post order traversal so post order அப்படின்னா என்ன pre-order னா the root is on the start in order னா root is on the mid pre-order அப்படின்னா என்ன sorry post order so post order in the sense it is going to have the root at the end ஓகேங்களா let me see it is 71 test cases passed நம்ம வந்து இப்போ post order எடுப்போம் okay so why can't we try this post order at least in a iterative I mean iterative way instead of that recursive way so நம்ம post order மட்டும் recursive way இல்லாம normal wayல try பண்ணுவோம் iterative wayல எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் so the thing is it is going to return me a list of integer இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா I want to do it list inside this again list of integer and then வந்து இந்த listல நான் என்ன பண்ண போறேன்னா I am going to give a name as result new array list of ஓகேங்களா இந்த new array list ofல first நான் என்ன பண்றேன் first வந்து rowோட one second we need to print it in the iterative way it should not be like this நம்ம வந்து list தான் கொடுக்கணும் list of integer தான் இருக்கணும் it should not be list ஓட list கிடையாது and new array list வாங்கிட்டோம் இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா I want to check if the root is null if root வந்து which is equal to null ஆன்னு சொல்லி check பண்ணேன் if the root is null அப்படின்னா நான் வந்து என்ன return பண்ணுவேன் I can simply return the result வந்து இப்போ எதுவுமே இல்லை அதனால வந்து நான் அப்படியே ரிசல்ட்டை ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம் கரெக்டுங்களா அப்போ ரிட்டர்ன் ரிசல்ட் அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுத்துறேன் இஃப் ரூட் வந்து நல்லா இல்லை அப்படின்னா நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஐ எம் கோயிங் டு கிரியேட் அ ஸ்டாக் the stack is going to hold the tree node type so tree node which is equal to stack new stack of னு சொல்லி நம்ம கிரியேட் பண்ணிப்போம் இந்த stack வந்து which is going to allow only the tree node type அதனால தான் நான் tree node னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் after this நான் என்ன பண்றேன் stack dot push off root நான் வந்து என்னோட ரூட்டை புஷ் பண்றேன் தென் இப்போ என்னன்னா ரூட் வந்து அட் த எண்ட் இருக்கும் கரெக்டுங்களா ரூட் எங்க இருக்கும் கீழே எண்ட்ல இருக்கும்
Now what I'm going to do, while வந்து stack வந்து empty-ஆ இல்லாத வரைக்கும் I am going to traverse. Okay, while stack dot is empty, while stack dot is empty அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு I want to traverse the condition should be stack வந்து empty-ஆ இல்லாத வரைக்கும். அப்போ என்ன பண்ணும், which is negotiation பண்ணிட்டு stack dot is empty of open close curly bracketல what should I need to give is tree node current which is equal to நான் வந்து stack dot popன்னு சொல்லி கொடுத்துட்றேன். stack dot pop அதாவது the whole root-ஐயும் நான் stackல push பண்ணிட்டேன். இப்போ stackலேருந்து ஒவ்வொன்றா ஆட் பண்ணி நான் என்ன பண்ணும், result dot add of, இந்த ஆட்ல நான் வந்து கரண்டோட வேல்யூவை ஆட் பண்ணணும். கரண்ட் டாட் VAL அதை நான் ஆட் பண்ணணும். கரண்டோட வேல்யூவை நான் ஆட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஆஃப்டர் திஸ் நான் என்ன பண்ணணும், இஃப் கரண்டோட நெக்ஸ்ட் நல்லா கரண்டோட ரைட் வந்து விச் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ரைட்னா நான் வந்து ரைட்டை புஷ் பண்ணணும். இஃப் கரண்டோட லெஃப்ட் விச் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு நல்னா ஐ வாண்ட் டு புஷ் த கரண்ட் டாட் லெஃப்ட். ஓகே, அப்போ நான் என்ன பண்ணணும், கரண்ட்டு dot right which is not equal to null-ஆ இருந்துச்சு அப்படின்னா I want to do it like stack dot push off. I want to push the current dot right. ஓகேங்களா? and then வந்து if current dot left which is not equal to null அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும், அதே இதுதான் stack dot push off current dot left. ஓகேங்களா? so this is the way we need to write it. after this நீங்க என்ன பண்ணணும், simply while coming out of this loop நீங்க வந்து return the result. இப்போ என்னன்னா நீங்க ரூட்டை இன்சர்ட் பண்ணிட்டீங்க. ரூட்டை இன்சர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் போஸ்ட் ஆர்டர் அப்படின்னா என்ன? போஸ்ட் ஆர்டர் மீன்ஸ் it should be one second. The thing is I have done it for the pre-order. Pre-orderல தான் வந்து root first வரும். First வந்து left right அந்த மாதிரி தான் வரும். ஸோ நான் ப்ரீஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். ப்ரீல தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இது வரும், பட் போஸ்ட்ல வந்து it should be at the end. Let me try. So the thing is, ரெண்டு டெஸ்ட் கேஸ் பாஸ் ஆச்சு. அவுட்புட் வந்து 1 2 3, but I got it as 3 2 1. Here empty மட்டும் ஒர்க் ஆயிடுக்கு. ஒன் செகண்ட். இதே தான் நம்ம வந்து போஸ்ட் ஆர்டர் ப்ரீ ஆர்டரில் எழுதுனோம் இல்லையா, அந்த கோடே எழுதுவோம். சிம்பிளி வந்து ஒன்லி ஒன் சேஞ்ச் தான் இப்போ அதில் இருக்கும். அது வேணால் நான் ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ த திங் இஸ், இதை நான் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு so here I am creating a list of integer. It should be of list of integer result நான் வந்து pre-orderக்கு பதிலா post orderன்னு கால் பண்றேன். Let's see. Okay, let's run it. Okay, here it should be result.add-ன்றது கடைசியா இருக்கணும். Okay, I'm running this.
Okay, it should be post order. So it got accepted and all the test cases got passed. So the thing is, நீங்க pre-order, post-order and in-order வந்து கரெக்டாக நீங்கள் லேர்ன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் தான். பட் வந்து என்னன்னா ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் தான். பட் த திங் இஸ் யூ நீட் டு டூ இட் இன் அ வே லைக் ஆர்டர் மெயின்டைன் பண்ணும். இன் ஆர்டர்னா இட் ஷுட் பி லெஃப்ட் ரூட் அண்ட் ரைட், ப்ரீ ஆர்டர்னா ரூட் லெஃப்ட் ரைட், போஸ்ட் ஆர்டர்னா லெஃப்ட் ரைட் ரூட். தட்ஸ் இட். ஸோ தட் இஸ் வாட் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் இன் ஆர்டர், ப்ரீ ஆர்டர் அண்ட் போஸ்ட் ஆர்டர். Okay. So let's move on to the next question. So do you guys have any question or let me go with a random one only? Long pressed name. Let's open this. So the thing is, your friend is typing a name into a keyboard. Sometimes when typing a character, see, the key might get long pressed and the character will be typed one or more time. Okay. Then you examine the typed character on the keyboard, return true if it is possible, that is your friend's name, with some characters, possibly none, being long pressed. Okay. So Alex அப்படின்றது they have given ALEX, which means A வந்து 2 times இருக்கு, E வந்து 2 times இருக்கு, A and E are the long pressed one. SEAED, which is false. ஏன் அப்படின்னா E must have been pressed twice. But it was not the type output constraint. So the string they have given string name and typed one. So how can we do the approach for this? They have given it your friend is typing his name into a keyboard. When trying to type a character, the key might be long pressed. Hash table. Okay. Any other suggestions? Okay, hash table ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க. We can try it in another way also. I will try with the normal while loop and if else condition so that வந்து it is very easy for us to understand in a way. First வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா I'm going to create 2 pointers. Name can have duplicate characters. So the thing is, நான் வந்து 2 pointer வச்சுக்கிறேன். I which is equal to 0 and j which is equal to 0 ன்னு சொல்லி 2 pointer வச்சுப்போம். Okay. After this, it should not be semicolon, it should be comma. Okay. After this, இந்த பாயிண்டருக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்றேன், while j which is less than j தான் வந்து typed second இதை வந்து point பண்ண போகுது. So typed dot length. Okay. After this typed dot length க்கு அப்புறம் if
I வந்து less than name dot length ஆன்னு சொல்லி செக் பண்றேன். I வந்து less than name dot length இருந்துச்சு. And then வந்து name dot caret of I which is equal to typed dot caret of j. Caret of j. ஓகேங்களா? இப்போ ஒருவேளை வந்து if this condition is passed, ஐயோட கேரக்டர் which is equal to அதாவது நான் கொடுத்துருக்க நேமோட கேரக்டர் which is equal to இப்போ வந்து டைப்டோட கேரக்டரா இருந்துச்சு அப்படின்னா what can I do is I just do I plus plus and then வந்து ஜேவையும் நான் ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? எல்ஸ் இஃப் இப்போ வந்து இப்போ இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை. இஃப் நேமோட லென்த் ஐ வந்து நேமோட லென்த்துக்கு ஈக்குவலாக தான் இருக்குது பட் தட் கேரக்டர் அட் தட் பொசிஷன் இஸ் நாட் ஈக்குவல் அப்படின்னா then we will be going to have that condition is false and else if குள்ள வந்துட்டு இந்த else ifல நான் என்ன பண்ணுறேன் j வந்து greater than 0 செக் பண்ணுறேன். எஸ் j வந்து greater than 0. அப்போ j greater than 0 இருந்துச்சுன்னா what I need to do is under typed dot caret of I caret of I வந்து which is equal to typed dot caret of j வந்து which is equal to அதுக்கு முன்னத்த கேரக்டரான்னு சொல்லி நான் செக் பண்ணணும். typed dot caret of j minus 1 சொல்லி நான் செக் பண்ணணும். ஏன் இங்க நான் j minus 1 செக் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா முன்னத்த கேரக்டருக்கு இது ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா it is a long pressed one. If it is not அப்படின்னா it is not a long pressed one. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுலயே பார்த்தீங்கன்னா LXல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ I can give a condition like AAங்கும் போது which is not similar and then if you see வந்து AL AAங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டருக்கு ஈக்குவலாக இருந்தால் இட் இஸ் அ லாங் ப்ரெஸ்னா என்ன ஒரே கேரக்டர் தான் நம்ம லாங் ப்ரெஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதனால லாங் ப்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்னது ஏஏ வந்து அதாவது டைப்படோட முன்னத்த லெட்டரும் இப்போ இருக்க கரண்ட் லெட்டரும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா we will be doing j plus plus. இப்போ அப்படி இல்லை அந்த சினாரியோவே இல்லை அப்படின்னா what I can do is else வந்து return false. இந்த எந்த சினாரியோவும் இல்லைன்னா I need to return false. பிகாஸ் வந்து முன்னத்த கேரக்டருக்கு இது ஈக்குவலாக இல்லை ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனும் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் அ லாங் ப்ரெஸ்டு நேம் இட் இஸ் சம்திங் நாட் கரெக்ட். அதனால நம்ம வந்து அதை ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம். அண்ட் தென் வந்து ஒன்ஸ் இட் இஸ் டன் நான் என்ன பண்ணுறேன் ரிட்டர்ன் ஐ வந்து அட் த எண்டுக்கு வந்துருச்சான்னு சொல்லி செக் பண்ண நேம் டாட் லென்த் ஆஃப். ஏன் இங்கே நான் நேம் டாட் லென்த் ஆஃப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன்னா என்னோட கரண்ட் நேமோட லென்த்துக்கு ஐ வந்து வந்துருச்சா அப்படின்னு சொல்லி நான் செக் பண்ணுறேன். இஃப் இட் இஸ் எஸ் தென் இட் வில் ரிட்டர்ன் ட்ரூ. இஃப் இட் இஸ் நாட் தென் இட் வில் ரிட்டர்ன் ஃபால்ஸ். Okay. If I do submit, we will be able to see how many test cases passed, how many test cases are there, how much time it took. Okay. Okay, fine. Then the next question, let me do control R. Okay. Symmetric tree இதெல்லாம் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டா இருக்கும். Excel sheet column title. Let's see whether it is easy or kind of. Hippo given an integer column number. So an integer is a column number. Return its corresponding title as it appears in an Excel sheet. Okay, Iceland perimeter I will try after this problem. Okay.
இப்போ வந்து நமக்கு ஒரு இன்டீஜர் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ 1 அப்படின்னா அதோட காலம் நேம் வந்து ஏ. ஓகே, காலம் நம்பர் 1னா இட் ஷுட் பி ஏ. 28 அப்படின்னா ஏபி. இந்த மாதிரி வந்து காலம் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது படி நான் எக்ஸல் ஷீட்லேருந்து டேட்டா கொடுக்கணும். எக்ஸல் ஷீட் வி ஆல் நோ ரைட். அந்த எக்ஸல் ஷீட்லேருந்து எனக்கு டேட்டா வேணும் அப்படின்னா நான் எப்படி எழுதுறது? இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன், ஸ்ட்ரிங் பில்டர் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஸ்ட்ரிங் builder sb which is equal to new string builder. ஓகேங்களா? இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த ஸ்ட்ரிங் பில்டர்ல if column number is greater than 0 நான் என்ன பண்ணும், while column number வந்து greater than 0 சொல்லி செக் பண்ணும். column number which is greater than 0 சொல்லி செக் பண்றேன். if it is greater than 0 நான் என்ன பண்ணணும், காலம் நம்பரை ஃபர்ஸ்ட் வந்து இனிஷியலி மைனஸ் கொடுத்துட்றேன். காலம் நம்பர் மைனஸ் மைனஸ்னு சொல்லிடுவோம். இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா ரிமைண்டர் இன்ட் ரிமைண்டர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு காலம் நம்பர் மாடுலஸ் ஆஃப் 26. ஏன் நான் இங்க மாடுலஸ் ஆஃப் 26 கொடுக்குறேன்னா, சி எக்ஸலோட நம்பர் வேணும். 1னா ஏ, 28னா ஏஏ, 28னா ஏபி, 27னா ஏஏ அப்படின்லாம் நான் கொடுக்கணும். அப்படின்னா the thing is நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ மாடுலஸ் எடுக்கணும். அப்போ அதுக்கு நான் என்ன பண்றேன், காலம் நம்பர் மாடுலஸ் ஆஃப் 26 which is மாடுலஸ் ஆஃப் 26னு கொடுத்துட்டு இப்போ என்னோட காலம் நம்பர் என்னவோ அதை பேஸ் பண்ணி நான் மாடுலஸ் எடுத்துறேன். ரிசல்ட் டாட் append ஆஃப். இப்போ நான் ரிசல்ட் டாட் append ஆஃப் என்ன பண்ண போறேன்னா, ஐ எம் கோயிங் டு டூ இட், ஐ எம் கோயிங் டு கன்வெர்ட் இட் இஸ் அ கேரக்டர். அண்ட் கேரக்டர் எப்படி நான் கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா ஏ இஸ் அ ஸ்டார்டிங், அதனால ஏ பிளஸ் நான் என்ன வேல்யூ ரிமைண்டர் வந்திருக்கோ அந்த ரிமைண்டரை ஆட் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா? ஆஃப்டர் திஸ் நான் என்ன பண்ணும், காலம் நம்பர் டிவைடட் பை ஈக்குவல் டு 26 அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுத்துட்றேன். இப்போ நான் டிவைட் பண்ணியிருக்கேன், மாடுலஸ் பண்ணியிருக்கேன், நார்மலாக எப்பயும் பண்ற மாதிரி தான் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து இங்க நான் இது பண்ணும்போது ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது ஐ வாண்ட் டு ரிவர்ஸ் இட். வை ஐ வாண்ட் டு ரிவர்ஸ் இட் இன் த சென்ஸ், நமக்கு வந்து லாஸ்ட்ல இருந்து கிடைச்சிருக்கா, அதை நான் ரிவர்ஸ் பண்ணி நான் ஆன்சர் ப்ரொவைட் பண்ணும். ரிசல்ட் டாட் ரிவர்ஸ் ஆஃப் டாட் டூ ஸ்ட்ரிங். ஏன் டூ ஸ்ட்ரிங்னு கொடுக்குறோம், பிகாஸ் இந்த ரிட்டர்ன் டைப் ஆஃப் திஸ் மெத்தட் இஸ் அ ஸ்ட்ரிங். நான் வந்து ஸ்ட்ரிங் பில்டர் கிரியேட் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணியிருக்கேன், அதனால எனக்கு ஸ்ட்ரிங்னு நான் கன்வெர்ட் பண்ணேன். ஐ எம் சிம்பிளி காப்பிங் திஸ் அண்ட் கோயிங் இன் டு த இன்டெலிஜே. ஓகே, இப்போ let it be public static. இப்போ இன்ட் காலம் நம்பர்னு சொல்லியிருக்கேனா, அப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு கிவ் கன்வெர்ட் டு டைட்டில், ஓப்பன் க்ளோஸ்ல வந்து 99னு சொல்லி கொடுக்குறேன். let us run this and check how it is working. ஓகே, டீபக்கர் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். result what happened? Okay, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காலம் நம்பர் 99. நெக்ஸ்ட் மூவ் பண்ணுவோம். இப்போ 99ல காலம் மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா 98 ஆயிடும். இப்போ காலம் மாடுலஸ் ஆஃப் 26 அப்படிங்கும்போது விச் இஸ் 20க்கு அடுத்து நீங்க வந்து என்ன பண்றீங்க, காலம் வந்து விச் இஸ் டிவைடட் பை பண்ணீங்கன்னா ஒரு வேல்யூ வரும். இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா தி திங் இஸ் திஸ் இஸ் 85 அப்படின்றது நான் கேரக்டரா கன்வெர்ட் பண்ணி என்னோட ரிசல்ட்ல வச்சிருக்கேன். இஃப் ஐ டூ நெக்ஸ்ட், என்னோட ரிசல்ட் வந்து கேரக்டரா கன்வெர்ட் ஆகி இருக்கும். ஓகேங்களா? விச் மீன்ஸ் நான் வந்து நார்மலா அப்பெண்ட் பண்ணாம கேரக்டரா அப்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். பட் அப்பெண்ட் பண்ணது பெர்ஃபெக்டா பண்ணாததால இட் இஸ் ஸ்டில் 85. நான் இதை வந்து ஓப்பன் க்ளோஸ் கொடுக்கணும். நான் எகைன் வந்து ஃபுல்லா ரன் பண்ணிட்டு okay, now I again start debugging. Okay,
80 85 யூன்றது வந்திருக்கு. ஆஃப்டர் தட் வந்து எகைன். ஸோ த ஸ்மால் பிராக்கெட் இஷ்யூ தான். ஆனால் வந்து த ஹோல் ப்ரோக்ராமே வந்து ஒழுங்காக ரன் ஆகி எனக்கு எந்த அவுட்புட்டும் கொடுக்கல. அதுக்கு மெயின் ரீசனே வந்து தட் ஹோல் பிராக்கெட்ஸ் தான். இப்போ நம்ம கரெக்டாக பண்ணதுக்கு அப்புறமா வெளியில வரும்போது யூசி அப்படின்னு இருக்கு. when it is returning the answer, let's see. Okay, I want to return it in a way system.out.println. .out.println. Okay, I'm running this. So UC-ன்றது எனக்கு எப்படி வந்திருக்கு, CUன்னு வந்திருக்கு. So that is why we are doing the reverse here. அப்போ நான் வந்து சப்மிட் பண்ணும்போது I want to do some things. இங்கே வந்து ரிசல்ட் அப்படின்னு கொடுக்கணும். And then வந்து here I need to concat with the bracket. Okay. So that's it. நீங்கள் வந்து இப்போ ரன் பண்ணீங்கன்னா we will be able to see the output. Okay, all the cases are accepted. Now we can submit it. Okay, இப்போ வந்து island problem solve பண்ணலாம். Island perimeter. Island perimeter. Okay. Open a new tab. Oops, sorry. இப்போ island perimeter na you have given a grid representing a map of ij, which represents a water. Grid cells are connected horizontally or vertically, not diagonally. The grids is completely surrounded by water and there is exactly one island, one or more connected lands. The island does not have lakes, meaning water inside isn't connected to water around the island. One cell is a square side length of 1. The grid is rectangular with 0, 0, 1, 1. The thing is, every land cell contributes 4 sides initially. ஒவ்வொரு லேண்டுமே வந்து 4 sides இருக்கும். அப்போ வந்து if neighboring land cell exists, one side is shared, so subtract 2 from each other side, which means இப்போ இங்க 4ன்னு எடுத்துக்கோங்களேன். அப்போ இங்க என்ன இருக்கு, 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. To avoid counting the same shared edge twice, click on the top left. So this island, you are given a row column grid representing a map. Grid representing a map. Actually, the approach should be you have given m cross n grid, where 1 represents a land, 0 represents a water. அப்போ இந்த இதில் வந்து 1 is representing a land and 0 is representing a water. Okay. There is only one island present, so return perimeter of the island. அப்போ நான் என்ன பண்ணுன்னா, every land cell contributes 4. அப்போ each and every land cell is going to contribute 4. அப்போனா land அப்படின்றது 1 and island is of 0. கரெக்டுங்களா? லேண்டுனா நம்ம வந்து 1ன்னு சொன்னோம். ஐலாண்டு if it is a water அப்படின்னா it is 0. அப்போ நான் என்ன பண்ணணும், if each and every land is going to have 4 sides. ஓகேங்களா? ஓகே, இங்கே வந்து 4 sides. இங்கே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா neighbor land, if a neighboring land exists, one side is shared, so subtract 2.
one side from each cell. அப்பனா இங்க இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா 3 3 3 9 9 plus 4 which is equal to 9 plus 4 na 9 plus 4 na it's 13. Then how the perimeter is the yellow stripes of the image above. Yellow stripes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Okay, the thing is if it is a neighbor abdina we need to subtract 2 from each. அப்போ இதில் நெய்பர் இல்லை, ஸோ நான் 4ன்னு வச்சுருக்கேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 1 1 1 3, அப்போ வந்து 3ல் 2 3 4 சார் 12 12 minus 4 வந்து 8 4 plus 4 8. இங்கே வந்து again 4 12. இங்கேயும் நெய்பர்ஸ் இருக்காங்க, ஸோ 8ல் வந்து -2 2ன்னு போட்டிங்கன்னா 4 அப்போ 16. ஸோ த திங் இஸ் இந்த மாதிரி தான் வருது. இப்போ வந்து நெய்பர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டுலையும் 2 2 மைனஸ் பண்ணிடுறீங்க. நெய்பர்ஸ் இல்லைன்னா 4ஆக வச்சுக்கிறீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் வி நீட் டு ஃபைண்ட் த பெரிமீட்டர் ஆஃப் அன் ஐலாண்ட். ஓகே, ஸோ அதுக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா இன்ட் பெரிமீட்டர்னு ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு சொல்லிடுறேன். விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஆஃப்டர் திஸ் வந்து ஃபார் இன்ட் I ஈக்குவல் டு 0, for int I equal to 0, I வந்து less than grid dot length. So it is an array அப்படிங்கிறதால length of கொடுக்கக்கூடாது, length தான் கொடுக்கணும். Then I plus plus. After this வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன், same. இப்போ 0th it is a kind of not a jagged array, it is a 2-dimensional array. அதனால வந்து நான் நார்மலாக for int j which is equal to int j which is equal to 0 and then வந்து j which is less than arr of I. It is not arr of I, grid of I. Grid of I ஐனும் வைக்கலாம் or else 0ன்னு கொடுக்கலாம். If it is not a jagged array 0ன்னு கொடுத்து நம்ம காமனாகவே வச்சுக்கலாம். Length then j plus plus. After this if grid of ij வந்து equal to 1 இருந்தா, if grid of ij which is equal to 1 இருந்துச்சு அப்படின்னா, equal to 1 இருந்துச்சுன்னா, 1 second. If grid வந்து grid of ij 1 இருந்துச்சுன்னா I need to add the perimeter கூட 4 add பண்ணணும். Perimeter plus equals 4 add பண்ணணும். ஓகேங்களா? இப்போ gridோட let's assume இப்போ நீங்கள் 4 add பண்ணிட்டீங்க. கிரிட்டுக்கு நெய்பர்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் மைனஸ் பண்ணுமா? இப்போ I வந்து greater than 0 and grid of I minus 1னும் jவும் I minus 1 and j. Grid of I minus 1 or and j. ஓகேங்களா? which is equal to 1 இருந்துச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணணும், பெரிமீட்டர் கூட -2 பண்ணணும். பெரிமீட்டர் minus which is equal to 2. ஓகேங்களா? if இதே வந்து சேம் நமக்கு வந்து ஸ்வாப் பண்ணி if j வந்து greater than 0 and j grid of I and j minus 1 which is equal to 1 இருந்துச்சு அப்படின்னா what should I need to do? Perimeter which is minus equal to 2 அப்படின்னு சொல்லணும். Then at the end நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா you need to return the perimeter. Okay, if you run this வந்து we will be able to see whether it is working correct or not. There is a okay grid. Compilation perimeter. Control C. Okay.
Now we will do submit. So the thing is, நீங்க பார்த்தீங்கன்னா I minus 1 அதாவது I minus 1 of J ஓ J minus 1 of இல்லை எங்கேயாச்சும் வந்து 1 இருந்துச்சுன்னா I need to minus 2 with that. That is the issue. Might be question படிக்கும்போது I also found that this is a difficult one because of the description like இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்ததால ஐ ஆல்சோ ஃபவுண்ட் இட் இஸ் லிட்டில் டிஃபிகல்ட். பட் வந்து பிஹைண்ட் த சீன் வந்து நீங்கள் எந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணாலும் ஜஸ்ட் வந்து ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணி பாருங்க, ப்ரோக்ராமை ரீட் பண்ணி பாருங்க. ஆஃப்டர் தட் வந்து யூ நீட் டு ரீட் அவுட் த கிரிட் அண்ட் ஆல். கிரிட் அதாவது வந்து யூ நீட் டு செக் வெதர் 0 இருக்கா 1 இருக்கா, இன்புட்டு அவுட்புட்டு எப்படி ஆன்சர் வந்திருக்குன்னா கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா then we will be able to find the exact solution for the question. Okay. Okay. Then the next question. So next question, is there any suggestion from your end? Largest perimeter triangle. So largest perimeter triangle என்னன்னு சொல்லி first பார்ப்போம். First என்னன்னா given an array of nums, return largest perimeter of a triangle with a non-zero area formed from 3 of this lengths. If it is possible to form a triangle of a non-zero area, return 0. The thing is, you can form a triangle with 3 sides of length 1, 2, 2. Given an array of nums, return the largest perimeter of a triangle with a non-zero area formed from these 3 of lengths. If it is possible, any non-zero, which means you cannot use the side 1, 1 and 2 for a triangle. You cannot use the side 1, 1 for a triangle. You cannot use the side. So, it is returning 0. So, the thing is, நான் வந்து array of numbers கொடுத்திருப்பேன். First வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும்னா you need to check. First வந்து நம்ம largest perimeter கண்டுபிடிக்கணும்னா they have mentioned the nums கரெக்ட்டுங்களா? அந்த nums base பண்ணி nums array base பண்ணி we need to find the whether it is able to form a triangle or not. First வந்து நம்ம already triangle sum பார்த்த மாதிரி arrays வந்து நம்ம sort பண்ணணும். ஓகே, அரேஸை சார்ட் பண்ணி என்ன அரேஸை சார்ட் பண்ணுன்றதால நம்ஸ்ன்றதை பாஸ் பண்ணுறேன். ஆஃப்டர் தட் வாட் ஐ எம் கோயிங் டு டூ, ஐ வாண்ட் டு டூ இட் இன் அ வே நான் ஃபார் int I which is equal to nums dot length minus 1. ஓகே, ஆஃப்டர் தட் வந்து I greater than or equal to 2ன்னு சொல்லி நான் கொடுக்க போகிறேன். greater than or equal to 2 and then வந்து I minus minus, that is the condition and இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து செக் பண்ண போகிறோம். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், if nums of I minus 2 plus nums of I minus 1 which is greater than I minus 1 which is greater than nums of I ஆன்னு சொல்லி நான் செக் பண்ணணும். because we already know there is some law called as ஏவையும் பியையும் a squared plus b squared which is equal to c squared something one law is there. அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம whether we are able to form the triangle or notன்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். இப்போ if it is able to form அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுறேன், return nums of I minus 2 plus nums of I minus 1 plus nums of I.
nums of iன்னு சொல்லி நான் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ இதெல்லாம் வந்து நான் ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது the thing is it is going to return me the integer value by adding. இதை ஆட் பண்ணனா என்னால் ஃபார்ம் பண்ண முடியுமான்னு நான் சொல்லி செக் பண்ணுறேன். i-2வையும் i-1ஐயும் நான் ஆட் பண்ணேன் அப்படின்னா ஐ எம் ஏபிள் டு கெட் த i அப்படின்னா இட் இஸ் ஃபைன். அப்படி இல்லைன்னா இஃப் இட் இஸ் டூயிங் தட் நான் வந்து சிம்பிளி ஆட் பண்ணி இதுதான் என்னோட லார்ஜஸ்ட் பெரிமீட்டர்னு சொல்லுவேன். அப்படி இல்லைன்னா ஐ கேன் சிம்பிளி ரிட்டர்ன் 0. Return 0. Okay. If you run this, you will be able to find the output for this and submit. So the thing is, LeetCode எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? ஸோ LeetCode நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைம் நீங்கள் போகும்போதும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ட்ரை வித் ஈஸி ப்ராப்ளம்ஸ். ஓகேங்களா? அண்ட் தென் வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணணுமான்னு கேட்டால் இட் இஸ் நாட் நெசசரி. பிகாஸ் வந்து ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வந்து ஏன் நெசசரி இல்லை அப்படின்றனா மோஸ்ட் ஆஃப் த இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் அஸ் அ ஃப்ரெஷர் ஒரு 10 இயர்ஸ்க்குள்ளே இருக்கிற வரைக்கும் வந்து உங்களுக்கு ஹார்ட் கொஷின்ஸ் எல்லாம் வந்து கேட்க மாட்டாங்க. ஓகே, தென் ஒன்லி ஈஸி ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்கள் ஒரு 10-15 சால்வ் பண்ணாலே யூ வில் பி ஏபிள் டு ஆன்சர் ஃபார் அதர் கொஷின்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துடும். தென் யூ கேன் மூவ். ஸோ ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ஈஸி ப்ராப்ளம். ஓகேங்களா? Okay, what is this perfect numbers? A perfect number is a positive integer that is equal to the sum of its positive divisor. Perfect number na enna sum of its divisor. இப்போ 28 எதுல எல்லாம் டிவைட் ஆகும்? 1ல டிவைட் ஆகும், 2ல டிவைட் ஆகும், தென் வந்து 4ல டிவைட் ஆகும், 7ல டிவைட் ஆகும், 14ல டிவைட் ஆகும். இந்த டிவைசர் எல்லாம் நீங்க ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா you will be able to get the answer. So that is what perfect numbers means. Perfect number na initially they have mentioned that it is a positive number. If num வந்து greater than, if num greater than 0வா இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் இது வந்து உள்ள போகணும். If it is less than 0 அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம்? You can simply return false. Okay, இது வந்து base check. இதுக்கு அடுத்து வந்து I want to find the divisors of the number and அந்த divisors I want to add. ஓகேங்களா? அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து num 0 அப்படின்றத தாண்டி less than or equal to 1 is also fine. 0மே வந்து then we are not going to consider, right? So less than or equal to 1ன்னு சொல்லி கொடுத்துருவோம். and then வந்து int sum which is equal to 1. ஏன்னா எந்த ஒரு நம்பராக இருந்தாலும் இனிஷியலி பேசிக்காக அது வந்து 1ஆல் டிவைட் ஆகும் which is a divisor of 1. நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்? for int I which is equal to 2 and then வந்து I star I நம்ம வந்து factors find பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்? I star I வந்து which is equal to less than or equal to num. ஓகேங்களா? I star I which are less than or equal to num and then I plus plusன்னு சொல்லி கொடுத்துட்றேன். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்? if num வந்து modulus of I which is equal to 0வா இருந்துச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணுன்னா sum plus equal iன்னு சொல்லி நம்ம வந்து போடணும். if it is modulus அப்படின்னா after this நான் sum add பண்ணதுக்கப்புறம் if I வந்து which is not equal to number divided by I ஆன்னு சொல்லி நான் செக் பண்ணும். if that is not equal to number divided by I அப்படின்னா what I will do? sum plus which is equal to num by I. Okay, there are two conditions I am checking and then வந்து after this I am going to return sum which is equal to நம்மா இருந்துச்சுன்னா நான் வந்து return பண்ண போகிறேன். I take this method and நம்ம debug பண்ணி செக் பண்ணுவோம்.
Let me have it as a static one. Static boolean. Okay. So here what I'm going to do, check perfect number. அப்போ நான் இந்த check perfect numberக்குள்ள நான் என்ன சொல்ல போறேன்னா 99 சொல்லலாம். I start the debugger. Okay. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா let's move on to the next line. இப்போ இது வராது. அப்போ sum வந்து +1, I வந்து modulus, then வந்து num modulus of I which is equal to 0 இல்ல. Then again it is going to check 3க்கு. Then வந்து I divided by 3, I which is not equal to I divided by 3. அப்படி இருந்துச்சுன்னா sum கூட நம்ம plus பண்ண போறோம். Then sum is currently 37. Then வந்து again if you do it, we will be able to get some value. அப்போ எனக்கு இது வந்து true or false ன்னு சொல்லி return பண்ணும். If it is a false, it is fine. If it is true also, it will be going to return. Perfect number அப்படின்னா என்னது? As we already saw that if the number is divisible by the factors எல்லாம் நம்ம add பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு வேல்யூ வரும் இல்லைங்களா, அதுதான் வந்து perfect numbers means. Okay. So that's so I want to know one thing, because when the first halfல இருந்த enthusiasm, second halfல எனக்குள்ள might be நிறைய viewers உள்ள. So I think let us have only on the starting first half மட்டும் session வைக்கலாம், second half வேணாமா இல்ல let's have on 2 also, because I'm not sure, because first half ஓட response வந்து I'm not getting on the second half. Might be the thing is second half எல்லாரும் வந்து we are feeling some tired and also we don't want to have a session and second half, first half மட்டும் வச்சுக்கலாமா? So what might be the issue? So can we cancel the second half sessions and can we have only the first half sessions? The question is up to you guys. So 3-4 members watching. So let me know if we can have a second half session or we'll have only the first half session. Okay, largest perimeter பார்த்துட்டோம். Next வந்து list of products ordered in a period. It is a SQL question. Okay, நம்ம SQL question இப்போ பார்க்கல, ஜாவால தான் பார்க்கணும். So SQL question we can have it after some time. Perfect numbers, perfect, valid perfect square. Valid perfect square. So what is this question? Given a positive number, return true if a number is a perfect square or not. Perfect square அப்படின்னா என்ன? 4 star 4 is a square and அதோட square 4 is an integer. A perfect square is an integer that is a square of an integer. In other words, it's the product of some integer itself. Okay. So the thing is, how can we solve this problem? இப்போ வந்து num வந்து 1 இருந்துச்சு அப்படின்னா we can say like which is equal to true. Num which is equal to 1 இருந்துச்சு அப்படின்னா we can return true. Return true. Okay, fine. After this, இப்போ long left which is equal to 1 and long right which is equal to
நம்மன்னு சொல்லி கொடுத்துருவோம். ஓகே, நம்ம ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ while left வந்து which is less than or equal to right ஆன்னு சொல்லி நான் செக் பண்ணுறேன். After this what I'm going to do, long mid which is equal to left plus right minus left by 2 long square which is equal to mid star mid. ஓகேங்களா? ஓகே, if square is equal to num, if square which is equal to நம்மா இருந்துச்சு அப்படின்னா what I'm going to do is I'm going to return true simply, or else வந்து else if num வந்து square வந்து less than நம்மா இருந்துச்சு அப்படின்னா what I need to do is left equal to, it is something kind of a binary மாதிரி தான் நம்ம பண்றோம். left equal to mid plus 1 and else வந்து right equal to mid minus 1. ஓகேங்களா? ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து return false. ஓகேவா? now let's try running it. It's done and I'm submitting it. So 72 test cases passed. நம்ம வந்து 100% beat பண்ணிருக்கோம். The thing is, I have given this, I have solved this question using a binary மாதிரி தான் நம்ம பண்ணிருக்கோம். left right midன்னு சொல்லிட்டு இப்போ இதை நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். Let us wind up the session for today because afternoon I'm not seeing a lot of participants and lot of enthusiasm from you for as given in the first half. So adinala let's wind up the session after having an explanation for this, and then வந்து we will move forward. ஓகேங்களா? tomorrow morning first half நம்ம செஷன் வச்சுக்கலாம். இப்போ I'm giving it as num வந்து 16 கொடுக்குறேன். அப்போ 16 அப்படிங்கும்போது num equal to 1 இல்லை, num is not equal to 1, so 16 is not equal to 1. அப்போ இங்கே வருது left வந்து 1, right வந்து num. அப்போ right வந்து என்னவா இருக்கு? 16 இருக்கு. நான் இப்போ என்ன பண்றேன்னா I'm going to do it left 1 plus left right minus left which is 15 divided by 2 which is equal to 8. அப்போ 8 அப்படிங்கும்போது is this the correct square? இல்லை, I mean 8 star 8 which is equal to 64. அப்போ ஸ்கொயரும் நம்மும் ஈக்குவலான்னு கேட்டால் கிடையாது. then the square which is 8 into 8 64 greater than அப்படிங்கும்போது mid minus 1. ரைட் எங்க இருக்கு? மிட் மைனஸ் 1. ரைட் இப்போ எங்க இருக்குன்னா 16ல, மிட் எங்க இருக்கு? 8ல. இப்போ நான் 7 கொடுக்க போறேன். 7 கொடுத்து நான் ப்ராசஸ் பண்ணும்போது 1 plus 7 minus 1 which is equal to 6. 1 second. ரைட் என்னது? நான் 7 கொடுத்துருக்கேன். somehow based on this it is going to provide us the true or false. இந்த மாதிரி தான் இது வந்து ப்ராசஸ் ஆகும். மிட் செக் பண்ணும், after that வந்து it will process. ஓகேங்களா? so I hope the session 1 is very helpful for you. Session 2 and most of the members haven't joined, so I'm not sure whether it is helpful for you or not. But the thing is, from tomorrow onwards let's have a first half session only, not the second half. And then another one more announcement is, if you want to know a lot about Java microservices backend development, we have started a course. Okay, and I'm planning to have a course on weekend also for it is nearly 3 to 4 months of session. If you want, you can enroll and you can join there. If you want any kind of detailed explanation for this, you can connect me through LinkedIn, and then from LinkedIn I will be answering for all your queries. Okay, thank you so much. Sorry for the things that I have planned that afternoon session also will be going to have something like a morning session, but morning session madri interactions and involvement illada karinathala
let's wind up the session for today. From tomorrow onwards, we will have only the morning session. Okay. Thank you so much. Bye bye.